ഓക്കെ. ഹായ് മക്കളെ, നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. 46-ാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. മാച്ചിങ് ആണ്. നമുക്കെല്ലാം കണ്ട് പരിചയമുള്ള റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തേത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്യുമീൻ പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ. എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമീൻ പ്രോസസ് ആണ്. റൈറ്റ്. ക്യുമീൻ പ്രോസസ്സിന് എന്താ വരിക? ആദ്യം ക്യുമീനെ എയർ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. യു ഗെറ്റ് അസെറ്റോൺ ആൻഡ് ഫീനോൾ. ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫീനോളിൽ പഠിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ എ വിത്ത് 2 വരണം. എ വിത്ത് 2 വരുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. പിന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എത്തനോൾ ആണ്. അസറ്റിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എത്തനോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അസറ്റിക് ആസിഡ് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് വാട്ട് വി ഡു ഈസ് എന്താ ചെയ്യുക? അസറ്റിക് ആസിഡിനെ എസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റുക, എന്നിട്ട് കാറ്റലറ്റിക് ഹൈഡ്രോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു അസറ്റിക് ആസിഡ് വിത്ത് മെത്തനോൾ. യു ഗെറ്റ് മീത്തൈൽ അസറ്റേറ്റ്. എസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റുക, എന്നിട്ട് കാറ്റലറ്റിക് ഹൈഡ്രോജനേഷനിലൂടെ കാറ്റലറ്റിക് റിഡക്ഷനിലൂടെ എന്താക്കി മാറ്റണം? എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ. സോ ബിക്ക് 3 വരണം. ബിക്ക് 3 വരണം. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു ചോയ്സ് കൂടെ കട്ടാവും. റൈറ്റ്. അടുത്തത് പ്രൊപ്പൻ. ദിസ് ഈസ് പ്രൊപ്പൻ 1 ഓൾ. പ്രൊപ്പൻ 1 ഓളിനെ പ്രൊപ്പൻ 2 ഓളാക്കി മാറ്റണം. ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. പ്രൊപ്പനോൾ വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്രൊപ്പീൻ കിട്ടും. ശരിയല്ലേ. യു ഗെറ്റ് 1 പ്രൊപ്പീൻ ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രോഷൻ. യു ഗെറ്റ് 2 പ്രൊപ്പനോൾ. അപ്പോൾ സിക്ക് 4 വരണം. ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഹെൻസ് ഈ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. 4th ചോയ്സ് ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുക. നമ്മുടെ മക്കൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്, ഫൈൻ. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാ? ഡിക്ക് 1 കറക്റ്റ് അല്ലേ. നോക്കൂ. ബെൻസീൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫീനോൾ. കറക്റ്റ് ആണോ? 1 വിത്ത് ഒലിയം. what do you get? ബെൻസീൻ വിത്ത് ഒലിയം. ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് കിട്ടും അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനോളിൽ പഠിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ആവും. വിത്ത് NaOH and heating you get sodium phenoxide. Upon acidification you get a phenol. Right. അടുത്ത ചോദ്യം. Major product Z formed in the following sequence of reaction എന്നാണ്. You have given with ethane തന്നിട്ടുണ്ട്. Ethane upon chlorination you want monochlorinated product. X എന്താ വരിക? X വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? X is CH3 CH2Cl. ഇതായിരിക്കും X വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ. റൈറ്റ്. മോണോക്ലോറിനേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വിത്ത് അമോണിയ Y എന്താ മക്കളെ കിട്ടുക? യു ഗെറ്റ് CH3 CH2 NH2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഈത്തൈൽ അമീൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഈത്തൈൽ അമീൻ Y വിത്ത് NaNO2 HCl. ഇത് വിത്ത് NaNO2 HCl. യു ഗെറ്റ് CH3 CH2 N2 പ്ലസ് Cl മൈനസ് വിച്ച് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അലിഫാറ്റിക് ഡൈസോണിയം salts are quite unstable even at low temperature. And now that is treated with water, that is it will be hydrolyzed and you get this is converted to alcohol അല്ലേ. CH3 CH2OH liberating nitrogen gas. Your product will be option 2. Ethanol will be the answer. Again correct ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. In a qualitative analysis, Bi3+ detected by appearance of precipitate BiOOH solid. Calculate pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. ഇതിൻ്റെ pH കാണണം. K value, equilibrium constant value തന്നിട്ടുണ്ട്. See how you can be solving that.
K equal to, ഇത് solid ആണ്, ഇത് solid ആണ്. So it will be BiO plus into OH minus എന്ന് കിട്ടും. And that is equal to 4 into 10 power minus 10, and they will form in equal quantity. Therefore OH minus എത്ര വരും? ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അല്ല, ഇതിന്റെ this will be in equal quantity. So x square equal to 4 into 10 power minus 10. So x is equal to 2 into 10 power minus 5 എന്ന് വരും. Now you can find out POH. POH is equal to minus log OH minus concentration എന്ന് വരും. So it is minus log 2 into 10 power minus 5 എന്ന് വെച്ചാൽ 5 minus log 2 അറിയാലോ. So it is 5 minus 0.3, 4.7 എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്? POH ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, PH ആണ്. So the answer will be 14 minus POH. You get option 3 as the correct answer. 14 minus 4.7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, അടുത്തത്. When 1 decimeter cube CO2 gas passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 decimeter cube. The composition of gaseous mixture after at STP എന്നാണ് ചോദ്യം. Once again നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. CO2 plus C, you get 2CO. ഇത് ഗ്യാസ് ആണ്, ഇത് സോളിഡ് ആണ്, ഇത് ഗ്യാസ് ആണ്. റൈറ്റ്? സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ 1 ലിറ്റർ ഉണ്ട്, 1 ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വിഷയമേ അല്ല, അപ്പോൾ അയാളെ വിട്ടേക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നില്ലായിരിക്കും. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 minus x ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2x. നമുക്ക് ഗ്യാസ് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇവിടെ 1 ലിറ്റർ എടുത്തു, x ലിറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. So this will be 2x. So it is 1 minus x plus 2x എന്ന് വെച്ചാൽ 1 plus x is equal to the final quantity 1.4 എന്ന് കിട്ടും. Therefore x equal to 0.4 എന്ന് കിട്ടും. Therefore 1 minus x will be 1 minus 0.4, 0.6 ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ CO2ൻ്റെ അളവ് 0.6 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് COയുടെ അളവ് എന്തായിരിക്കും? 2 into 0.4, 0.8 എന്ന് വരും അല്ലേ? 0.8 എന്ന് വരും. Your answer will be CO2 0.6ഉം CO 0.8ഉം. Third choice will be the correct answer. Third choice will be the correct answer. ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ഓർബിറ്റൽ NL വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർബിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? NL തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർബിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദിസ് ഈസ് 2p ഓർബിറ്റൽ. A ഈസ് 2p ഓർബിറ്റൽ. A 2p ഓർബിറ്റൽ. സോ എക്ക് 2 എന്ന് വരണം. എക്ക് 2 എന്ന് വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ. അടുത്തത് 4s ഓർബിറ്റലാണ്. ബിക്ക് 3 വരണം. ബിക്ക് 3 വരണം. പിന്നെ 5f ആണ് അല്ലേ? 5f ആണ്. 5ഉം 3ഉം അല്ലേ? 5f വരണം. അപ്പോൾ സിക്ക് ഏത് വരണം? 4 വരണം. സിക്ക് 4 വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ D1 കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കൂ. 3D കറക്റ്റ് അല്ലേ? 3D കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ L വാല്യൂ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ പറയാം. L വാല്യൂ 0, 1, 2, 3. S ഓർബിറ്റൽ, P ഓർബിറ്റൽ, D ഓർബിറ്റൽ, F ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. Number of chlorine atom present in organic product X and Y of the following reaction respectively. പഠിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ബെൻസീൻ ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ബെൻസീൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ESR ആണ്. എക്സസ് ഓഫ് ESR റിയാക്ഷൻ. ഇത് ESR ആണ് വിത്ത് 6 mol Cl2 അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്. All 6 positions will be occupied by chlorine and you know the product will be C6Cl6. എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം 6 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 666നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നല്ലേ? ഗമാക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന, ലിൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് C6H6Cl6 666 എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൺ ഓഫ് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ കോൾഡ് ഗാമ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഗമാക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന, ലിൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡ് കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെയും 6 ക്ലോറിനാണുള്ളത്. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി 6
6 and 6 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. In the following reaction sequence X, Z respectively. X, Z respectively. You see, propanol with PCl5, you get chloropropane and X. X എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? POCl3 ആയിരിക്കും. X is POCl3. X is POCl3 and HCl. നമുക്ക് X അറിയണം. X POCl3. ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. ആൻസർ അല്ല. രണ്ടില് 1 or 4 ആയിരിക്കണം. Now this treated with alcoholic KOH. Y എന്തായിരിക്കും? Y will be propene. It is propene CH3CH double bond CH2. Why propene? Why പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. And propene treated with HBr in presence of peroxides. That will be anti-Marconic of addition. You get the bromine comes in the terminal carbon. 1 bromopropane കിട്ടും. 1 bromopropane. ഇത് തെറ്റാണ്. Answer is 4th choice. അതും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Again, matching ആണ്, catalyst ആണ് match ചെയ്യുന്നത്. Vanadium pentoxide used in contact process. Bക്ക് 3 വരണം അല്ലേ? സോറി, Aക്ക് 3 വരണം. Aക്ക് 3 വരുമ്പോൾ 2 ചോയ്സ് കട്ടായി. ഇനി അയൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എവിടെ? അമോണിയ. അയൺ 1 വരണം. Bക്ക് 1 വരണം. Bക്ക് 1 വരണം. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. റൈറ്റ്. C4 കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കൂ. C4 പലേഡിയം എവിടെ? 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഈത്തൈൻ ടു എത്തനാൽ, വാക്കർ പ്രോസസ് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ D2 കറക്റ്റ് അല്ലേ? നിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ പോളിമർ. എല്ലാം ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഡി ആൻഡ് എ ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ചോയ്സുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. Correct statement about ClF3. Correct statement about ClF3. You know ClF3 നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? ClF3. It is sp3 dehybridization. ഇവിടെ 7 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇവിടെ 3 എണ്ണം. 7 3 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 പേരാണ്. sp3d എന്ന് വരും. It will be like this. This is the system ClF3. Bend T shape with 2 lone pair of electrons. 3 bond പേരും 2 lone പേരും. AB3E2 വരുന്ന sp3d2 വരുന്ന bend T shape ആണ് കേട്ടോ. It has T shape geometry with 2 lone pair. മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അടുത്തത്. Calculate EMF of the half cell given below. ഹൈഡ്രജന്റെ EMF ആണ് ചോദ്യം. സോ E equal to E0 minus 0.06/2 log. The reaction is H2 gas. 2 ATM ആണ്. Converted to 2H plus aqueous. Concentration 0.02 ആണ്. So it will be log H plus concentration square divided by partial pressure of H2 എന്ന് വരണം. And we know this is equal to 0. So it will be minus 0.06/2 minus 0.03 log ഈ concentration. This is 2 into 10 power minus 2. ശരിയല്ലേ? So it is 2 into 10 power minus 2 the whole square divided by partial pressure of hydrogen 2 atm 2 എന്ന് കിട്ടും. So let us work out what is happening here. ഇവിടെ ഒരു 2 സ്ക്വയറും 2ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 into 10 power minus 4 എന്ന് വരും. സോ that will be minus 4 plus log 2. That is 0.3 minus 3.7 എന്ന് വരും അല്ലേ? minus 3.7 into 0.03 minus 0.03. സോ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി. minus 0.03യും minus 3.7ഉം. സോ പ്ലസ് ആയിരിക്കും വരിക. 3 0.1 റേഞ്ചിൽ പ്ലസ് വരും. ഇത് വരില്ലല്ലോ, ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഗുഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് മോൾ റേസ് ടു 1 minus n, ലിറ്റർ റേസ് ടു n minus 1 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 0 ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. 0 ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എവിടെ?
ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വരണം, എക്ക് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വരണം. ഒരു ഓത് കട്ടായി. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ റേസ് ടു 1 - 1 ലിറ്റർ റേസ് ടു 1 - സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന് സെക്കൻഡ് എ ബിക്ക് 3 വരണം, ബിക്ക് 3 വരണം, ഇതും കട്ടായി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ മോൾ റേസ് ടു 1 - 2 മോൾ റേസ് ടു -1 എന്ന് വരും. മോൾ റേസ് ടു -1 ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരണം, സിക്ക് 1 വരണം, സിക്ക് 1 വരണം. ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് ചോയ്സ്. പെർഫെക്റ്റ്, അതും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്തത് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം 2+. അറിയില്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ. ടൈറ്റാനിയം 22 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 3d2 4s2 എന്ന് വരും. ടൈറ്റാനിയം 2+ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3d2 ആണെന്ന് അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ 2 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. 2 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണ് 2.83, 2 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണ് 2.83 ഓർ 2.84. ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ 1.7, 2 ആണെങ്കിൽ 2.8, 3 ആണെങ്കിൽ 3.8, 4 ആണെങ്കിൽ 4.9. പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഓഫ് n × n+2 വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 2 ആണെങ്കിൽ 2.8 അല്ലേ. ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. അതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ദ 2 പ്രോഡക്റ്റ് x and y ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ്. 2 പ്രോഡക്റ്റ് x and y ഫോംഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ്. എന്താ കിട്ടുക? എക്സിൽ എന്താ കിട്ടുക? ദിസ് ഈസ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ. ശരിയല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ. സോ W will be toluene. The compound W is toluene. ഇതാണ് W എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നൈട്രേഷൻ മിക്സർ ആണ്. യു ഗെറ്റ് X and Y. X and Y will be ortho and para nitrotoluene. ശരിയല്ലേ? There will be nitro group at ortho position and there will be nitro group at para position. You get ortho para nitrotoluene. As we know, CS3 group is ortho para dialectic. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? മിക്സർ ഓഫ് ortho para nitrotoluene ആയിരിക്കും. It is nitration reaction and they have a significant difference in the boiling point. അവരെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എ ബൾബ് ഈസ് റേറ്റഡ് 150 watt converting 8% energy into light. If energy of one photon is 4.42 into 10⁻³ joules, how many photons are emitted? എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് E is equal to NH nu. E is equal to NH nu. ഈ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് ഈ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത്? 150 watt ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ 8% നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. 150 watt ആണ്, അതിൻ്റെ 8% നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ 158 × 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.5 × 8 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 × 4 12. അപ്പോൾ 12 joules ആണ് നമുക്ക് എനർജി ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു N × 4.42 × 10⁻⁻19. Therefore N is equal to 12/4.42 into 10⁻⁻19 10⁻19 ആവും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 4.42 എത്ര വരിക? 10⁻⁻19 ഉണ്ട്. 10⁻⁻19 ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 3 will be the correct answer. 2.71 nearly 3. 12/4.4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും. 2.71 into 10⁻19 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 150 watt ബൾബിൽ 8% ആണ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. In a test tube containing salt, a few drops of sulfuric acid added which gave colorless vapors with smell of vinegar എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ആയി. പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്മെൽ ഓഫ് വിനെഗർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ആയി. കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 1. അടുത്ത ചോദ്യം. Select the reagents that reduce nitriles to primary amine. നൈട്രൈൽസിനെ പ്രൈമറി അമൈൻ ആക്കി മാറ്റണം. RCN എന്താക്കി മാറ്റണം? RCH2NH2 ആക്കി മാറ്റണം. ഏതൊക്കെ ചെയ്യാം? ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. എ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ടിൻ വിത്ത് HCl, ബി പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് നിക്കൽ, സി ഓക്കെ ആണ്. വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ഡി?
കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോഡിയം അമാൽഗം എത്തനോൾ മെൻഡിയസ് റിഡക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. യെസ്, നമുക്ക് ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
Yes, good evening, my dear children. And today we are going to discuss our Neet paper, physics Neet paper. The first 29 questions that we are going to discuss the first lab. And general impression is a moderate or easy question. Moderate question is better. Compared to the last year examination, this is a more easier question. Now you can see that when you go through the discussion. Now very first question is there on the board. 110 closely wound circular coil, radius 5, has a magnetic field 3.14 × 10⁻³ Tesla at the center. The current flowing through the coil and the magnitude of the magnetic dipole moment of this coil. Now magnetic induction at the center B is given by it's a circular coil V0 Ni by 2R. Now in the first data we have to find get the value of the current. The current flowing from this I is equal to 2BR by mu0 N. 2 into B is 3. Magnetic induction is gone 3.14 into 10⁻³ Radius of the coil is gone 5 centimeter. 5 into 10⁻². Unit you have to keep in mind. By mu0 4 pi into 10⁻⁷ into number of turns in that coil is 100. Now this solution give you the value of I 2.5 ampere. So 2.5 ampere, that is the current. Once you got the value of current, you can get the dipole moment of a coil. Dipole moment M is given by formula is called NIA. N number of turns. It is given that N number of 100. The current that you evaluated 2.5. Area is equal to 4 pi r square. Pi into 5 into 10⁻². 10⁻² whole square. This computed value give you approximately 2 ampere meter square. And therefore the option is equal to 1. Correct. We are going to our next question. Now math list. Now HNU you know energy of the photon. Therefore A linked with a 4. Now you can say there are 3 options. And therefore you have to verify next one B. B, diffraction and interference. And that is the wave nature of light 3. Next one, now 3. 1, 4 and B, 3. There are 2 options and therefore you have to check the next one also. C is equal to H by P. That is the deprived wavelength 1. And C1. Now we can say that there is C1. A4, B3, C1. And therefore there is no need of going for D. And therefore it is given that option is equal to 1. Okay. Next question. The current I in the circuit. Now we can see that in figure, this one is forward bias, this one is also forward bias, whereas these two are reverse bias. And therefore there will be no current through this path. Therefore, you can say that what is the effective resistance? This is, and these two resistors are in parallel. 4 and 5. 4 and 5 are, it's 4 and 5. Oh, no. 4 and 2 are parallel. 4 and 2 are parallel. Therefore, effective resistance R effective is equal to 4 into 2 by 4 plus 2 is equal to 8 by 6 is equal to 4 by 3. That is the effective resistance. Question is about the main current. The main current is equal to net EMF by total resistance. That is equal to 10 by 4 by 3. It's equal to 30 by 4. It's equal to 15 by 2. 15 by 2, the option is equal to 2. Next question. The speed of light in vacuum is taken as unity.
C is equal to 1. Speed of light vacuum means C is 1. If the light takes 6 minutes 40 seconds to reach, the distance traveled by light in 1 second, speed of light in vacuum, that is the distance traveled by light in 1 second is 1 unit. C is equal to 1. Then the question is, what is that? What is the total distance traveled by the light in that much time? 6 minutes, 360 seconds, 360 seconds plus 40. That is equal to 400 seconds. That is the total running time. And therefore, what is the total distance? 400 into C. But C is our 1 unit. Therefore, 400. Therefore, the distance between the sun and earth is in new unit is equal to 400 into C. C is equal to 1 and therefore 400 units. Okay. And therefore, the option, correspondingly the option is C. That is 3. So, this is the option. Next one. Following the show, the variation of velocity with the time of a ball thrown vertically and falling back, which of the following is correct? Now, initially, upward taken is positive. Upward taken is positive. Upward journey. Velocity is positive. And therefore, you can, as time goes, velocity decreases and at the highest point is 0. Thereafter changes the sign and they become negative. Acceleration, that is slope of the graph, must be a constant. Therefore, the graph option is equal to C only. C only, therefore, option is this one. Now, vernier caliper 20 vernier scale division coincide with the 16 main scale division. The least count of the vernier caliper, that is us. So, we are given value 1 main scale division, 1 MSD is given to you, each division length 1 millimeter, 1 millimeter. The value of 1 vernier scale division is equal to. Now it is given that 16 main scale division coincide with the 20 and the value 1 main scale division is equal to 16 into 1 millimeter, which is divided into 20 division by 20 is equal to 8 by 10 millimeter. It's equal to 0.8 millimeter. Now question is, what is least count? Least count is equal to value 1 main scale division minus value 1 vernier scale division. It's equal to 1 minus 0.8 is equal to 0.2 millimeter. And that is converted into centimeter and therefore the option is equal to 3. Next. In circuit contain a resistor 1 kilo ohm and a capacitor 0.1 and inductor 1 milli are connected in series. The resonant frequency of the circuit. Now, resonant frequency N is equal to 1 by 2 pi into root LC. That resonance is equal to 1 by 2 into 3.14 root of inductance is given 1 milli, 10 raised to minus 3. The capacitance is 0.1 into 10 raised to minus 6. This on calculation, the value is equal to 15.9 or nearly 16 and therefore the option is 3, approximately 15.9 kilohertz. So the option is equal to 3. Computation you have to do. So, okay. Next one. Figure give you below shows a long, now the question is not clear, solid wire circular cross section A carrying a steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Plot the represent the variation of magnetic field B with the distance, the standard one that you have done in our classes. And you know, here, suppose this is the conductor and the current is there throughout the material. And hence, along the axis, and when we move toward the surface, that means R less than capital R, where R is the radius, capital R. You can say the magnetic induction linearly increases. Linearly from mu0 I by 2 pi R squared into R.
That is the magnetic induction. From here to here, and therefore the graph, if we draw, linearly increases. This is R less than R. This is R is equal to R. Here R greater than R. Hereafter is only it acts as an ordinary conductor, and at a distance R greater than Kepler outside, it is rectangle hyperbolic. So the graph is like this, and therefore the option is equal to this one. Option is 1. Next question. A uniform metallic wire having a resistance 4 ohm is bent to form a square ABCD. A resistance of 2 ohm is connected between the points B and D, and a battery of 2 volt is connected across the as shown in figure. Now the value of the current I. Now you can see from here, the altogether this ABCD wire has got 4 ohm, and since it is a square, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm. Then you can see that this form a balanced resistance condition. 1 by 1 is equal to 1 by 1. Therefore this resistance has no role, is removed. And therefore effective resistance of this arrangement now 1 and 1 series 2, 1 and 1 series 2, 2 and 2 parallel, therefore 1. So effective resistance of this arrangement or effective of this arrangement by Wheatstone concept is equal to 1 ohm. Now main current I is given by E by R, effective EMF by resistance. It is equal to 2 by 1 is equal to 2 ampere. Okay, go to our next question. Here a uniform unknown nucleus has got a nuclear density 2.29 into 10 raised 17 and mass 19.926 into 10 raised 27. Mass number is approximately. You know, density is given by mass by volume. And from this volume is equal to mass by density. Volume is given by 4 by 3 pi R0 a raised to 1 by 3 whole cube. R0 a raised to 1 by 3 whole cube. That is our volume. Volume is equal to mass by density. From this, you can see that we have to find A. A equal to mass 3 into mass of the body is given to you 19.926 into 10 raised to minus 27. 3. This is 3 by 4 pi. 4 pi value is given to you. 4 pi. 4 pi can be written as 12.56. 4 pi R0 cube. R0 is given to you 1.2 into 10 raised to minus 15 whole cube. R0 cube. So A is given by. Now we have to simplify this, and this simplification yield the value about 12. That is A raised to 1 by 3 from this is equal to 3 goes there, 4 pi substituted here, R0 whole cube substituted here, simplify the values around 12, and therefore the option is equal to 1. Next question. A rectangular wire loop of side 8 cm and 3 cm with a small cut is moving out of the region of a uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla, directed normal to the plane of the loop. The EMF is developed across the cut if the velocity of the loop is
2 centimeter per second in a direction normal to the shorter side. So now like this. This is 3 centimeter, this is 8 centimeter, there is a cut here and it is moved. Therefore, the conductor that sweep the magnetic flux lines is the 3 centimeter side. Then the induced EMF is given by, when conductor move, induced EMF is given by BLV, that is our basic formula. Here B, the magnetic induction is given 0.3. And length, here is the shorter length, that is 3 centimeter, 3 into 10 raised to minus 2. Velocity 2 into 10 raised to minus 2 BLV, that is centimeter per second converted to meter per second. Now this on simplification, the answer is equal to 1.8 into 10 raised to minus 4 Tesla. Therefore the volt, that is our answer. This is on calculation, 1.8 into 10 raised to minus 4 volt. So option is equal to 1. Okay, next question. A galvanometer resistance 100 ohm, full scale deflection of current 1 milliampere is converted into an ammeter of range 10 ampere. Then the shunt required. Now the number of times the current is enhanced, the ammeter current rating is enhanced from 1 millimeter to 10. So number of times it increases is given to 10 by 1 milli, 1 into 10 raised to minus 3 is equal to 10 raised to 4 times. 10 raised to 4 times. Then the shunt required, our easier formula, shunt AC is given by approximately G by N minus 1, approximately G by N, because N is very large. G, galvanometer resistance is given to 100, 100 by N, N is 10 raised to 4, 10 raised to 4. This on calculation is equal to 0.01 ohm. This is equal to 0.01 ohm. So answer is 1. Next question. Young double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda. The intensity of light at the point on the screen where the path difference lambda is k. That is maximum intensity. 4a square or I0, we generally say is equal to 4a square. Here it is k. It is given there. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3. Now we have to get the corresponding phase difference. Corresponding phase difference is given by 2 pi by lambda into lambda by 3. Is equal to 2 pi by 3. Is equal to 120 degree. Now intensity at any point is given by k cos squared 5 by 2. Is equal to k cos squared 120 by 2, 60. About 60. Is equal to k into 1 by 4. 1 by 2 whole square, 1 by 4, k by 4. So the answer is k by 4. Again, option is 1. Next question. Magnitude and direction of acceleration produced in a body 5 kilogram and 5 kilogram and 2 mutually perpendicular forces 8 and 6 act on respectively. Suppose this is 8 Newton and this is 6 Newton mutually perpendicular. Resultant is mutual root of a square plus b square is equal to 10. Root of a square plus a square is equal to 10. And this is theta. Then tan theta is given by from 8 Newton force. How much inclined? Theta. So the tan theta is equal to 6 by 8. Is equal to 3 by 4. 3 by 4. So the answer is, now the question net force is 10. So acceleration is net force by mass is equal to 10 by 5, 2 unit. So 2 meter per second square. And the tan theta, 3 by 4 from with the 8 Newton force. So the option is equal to 3. Option is 3. So okay. Next question. 5 capacitors or capacitance C1, C2, C3, C4, 10 μF. 10, 10, 10, 10. They are all in series. Therefore, and C5 is 2.5 connected and shown 50 volt. And the question, equivalent capacity and charge.
Now, first of all, what is the effective capacity of these C1, C2, C3, C4? They are all series and identical. 4 of them. Therefore, effective value of C1, C2, C3, C4 is C by 4, that is equal to 10 by 4 is equal to 2.5. Therefore, now we can say this is 2.5 and this is also 2.5. And here there is 50 volt. This is the closed circuit. Now the question again, what is the effective capacity? 2.5, 2.5 parallel, 5. So 5 VF. In charge, since the charging potential is the same, the capacity on this one, and since they are all in series, charge in the combination is also same. Therefore, charge is equal to 2.5 into 50. That is equal to 125 microcoulomb. And the charge on all the capacitors are the same 125 microcoulomb. So, okay. And therefore, you can see the option is equal to 1. Next question. Now, in a meter bridge experiment, the position of the cell and the galvanometer G are interchanged. Nothing could happen. We observe that. Now, what is that? Both right-sided and left-sided deflection. When you move, there will be left and right deflection. And earlier null point, there will be no deflection. And therefore, no deflection at the null point. So, the option we can say both side and left side, both the right side and the side deflection will be there. And at the balancing point, no deflection. Therefore, the option is equal to 4. 4 is the option. The power of a crane which lifts a mass to height. Now, power is work by time. It's equal to mgh by t. M, mass item, 10 raised to 3 into G, 9.8. Height, 20 meter by time 10. That one is 19.6. So, option is equal to 1. 19.6. But, next one. Match the list. Young's modulus, y is equal to FL by A into delta L. Elongation, FL by AE or FL by A delta L. And that is there. Therefore, we can say A grouped with 1. A grouped with 1, there is only one option. A grouped with 1. There is only one shop and there was no need of going for other. That is our option. So, okay. And if you go to other option, that will be correct. Definitely. We can save time. That's it. Next one. A concave lens area of light emanating from an object parallel to the principal axis of the lens after refraction. Now, this is a concave lens. Parallel beam comes. Now, diverges. So that it appears to diverge from its focal point. And therefore, we can say appear to diverge from the, so option is equal to 2. Next question. Now, a thin wire of length L and linear mass density, mass per unit length, and therefore what the density is small m, is bent into a circular ring as shown in figure. Center C, shown in figure. The moment of inertia of the ring about the, like in this plane, that means tangent moment of inertia of the y dash, and that y dash you can say that is a plane, a tangent in the plane of the ring, in the plane of the ring. And therefore, first of all, what is the mass of this ring? Linear density is small m and the length is only L, upon m into L. Now, total length is L, therefore radius 2 pi r perimeter is equal to L, therefore r is equal to L by 2 pi. Radius got m, we got. Now, moment of inertia of the ring about the tangent is m square by 2.
about diameter is mass square by 2. Transfer by Palax's theorem. Therefore, 3 by 2 mass square. So our answer is I0 plus ms square, that is equal to m squared by 2 plus m squared is equal to 3 by 2 m squared. Substitute for 3 by 2 into m, small ml, into r, l by 2 pi whole square. This on substitution is equal to 3 by 8 pi square m l cube. 3 m l cube by 8 pi square. So option is 1. Okay, next question. Each side of a metallic cube has got mass 5.5 and measured to be 9.9 centimeter. Keeping significant figures in view, density of the material or the air can be expressed as x into 10 raised to 3, where is the value of x. Now you can see this value, what is density? It's called mass by volume. Mass is 5.580 kilogram. Volume, length cube, side cube. Side is 9 centimeter, 9.0 into 10 raised to minus 2 whole cube. Now, if you evaluate this value on evaluation, the numerical part is 7666. Numerical part I am simply calculation. Now, what is the rule we can see? Here we have to keep minimum number of significant digits because division. And if there are 2 significant digits here, 9.0, only 2 significant digits. And therefore, in our result, there must be 2 significant digits. Now, we can see there is 4, here 2, here 3, and here 2. Our option is between these two. This on calculation and rounding off, it is 7.7. 7.7. So the answer is 7.7. So the result must contain minimum number of significant digits. Now next one. For a traveling harmonic wave, 2.0 cos 2 by t into 0.0080x plus 0.35, where x and y are in centimeters, remember. The phase difference between oscillating 2 points at a distance 0.5 meter. And therefore, it's a traveling wave. In the traveling wave, we have to get what is the phase difference. Phase difference between 2 points is given by 2 pi lambda into x. Therefore, before that, we have to calculate lambda. Lambda, you know what is the kx value, k. Kx omega t minus k. K value here is given by 2 pi into 0.0080. This is okay. 2 pi by lambda is equal to 2 pi into 0.0080. 2 pi cancel out. Lambda is equal to 1 by 0.0080. That is in centimeter. And therefore in meter, this is centimeter. Well, then the 10 raised to minus 2 by 0.80 into 10 raised to minus 2 is equal to 1 by 0.80. That is lambda. Now the question is the phase difference. Phase difference between 2 points is given by 2 pi by lambda into x. 2 pi by lambda, this is the values here. But the value is equal to here in CGS. But instead we can say that is equal to 2 pi by lambda into 2 pi by lambda is given by 2 pi by lambda is equal to 0.80 into x. 2 pi by lambda, x is equal to 0.5. This on calculation, the value is equal to 8 pi radian. This on calculation is going to be 8 pi radian.
Once again, may go wrong. Let me see. Sorry. Now 2 pi by lambda is equal to 0.0080. Let me do that once again. It's 2 pi by lambda. And this is in CGS, the value, because everything in CGS. Then what is the phase difference between the 2 points? Phase difference between the 2 points is given by 2 pi by lambda into x. 2 pi by lambda is equal to 0.0080. 2 pi by lambda in the x. 0.5 meter. Convert that into centimeter. That's equal to 50.5 meter is equal to 50 centimeter. This on calculation. To see 0.080 into 5 is equal to 0. Oh. Again, I went wrong. Calculation is wrong. Now, from here, we can say that k is equal to 2 pi by lambda. 2 pi by lambda is k is equal to, 2 pi lambda is equal to 2 pi into, 2 pi into 0.0080. That is 2 pi by lambda is equal to 2 pi into 0.0080. It's okay. Now, phase difference phi is equal to 2 pi by lambda into x. It's equal to 2 pi lambda. 2 pi by lambda is given by 2 pi into 0.0080 into x. Everything in centimeter. And this on calculation. You can see 100 pi into 0.0080. 100, that is equal to 0.80 pi. 0.80 pi. 0.80 pi means option is correct 4. So the answer is 4. There we go. Now, next question. A monochrome light passing through an equilateral prism ABC as shown in figure. The refractor ray QR is parallel to the base and the angle of incidence I is equal to 50, then angle of deviation. Now, it is minimum deviation position, and at minimum deviation, you are given that angle of incidence I1 is equal to I2 is equal to I is equal to 50. That is given to you. And R1 is equal to R2 is equal to R is equal to A by 2. Is equal to R by 2 is equal to 30. We are given I and R, we are given. Now the question is the angle of minimum deviation. At minimum deviation, D is equal to 2I minus A.
2i minus a, because I is equal to a plus d by 2. Therefore, d is equal to 2i minus a is equal to 2i, 2 into 50 minus a, 60 is equal to 40 degree. So, minimum deviation answer is equal to 1. Next question. In a circuit shown below, the voltage appear across the diode. Question is voltage across the diode here in the form. Now assume the input AC is given to you like this. See, this terminal is positive first, say. If that is positive, during the positive half of the AC, you can see that what is the status of the diode, it is reverse bias. And hence it won't conduct, entire voltage will be dropped across it. And they are dropped across this. And therefore, it won't conduct. And therefore, entire voltage drop across it during this. And therefore, the output will be like this. During next half, you can see that this is forward bias. And there will conduct. And on conducting, the voltage across that becomes 0. And therefore, this is the shape of the graph. And therefore, the option is correct. Next one. For a simple pendulum having a time period t, the variation of kinetic energy with a time t is represented by various kinetic energy. Now, if frequency of the AC oscillator is omega, the frequency of kinetic energy is 2 omega. Therefore, when oscillator complete once, the kinetic energy varies twice. And therefore, now the question is the variation of the graph is like this. Frequency is double and therefore the option is equal to 3. Okay. A resistor is connected to a battery of 12 volt, volt EMF and inner resistance 2 ohm. The current in the circuit is 6 ampere, the terminal PD or the battery. Now circuit is like this. Here it is 12 volt and inner resistance 2 ohm. And circuit current is equal to 0.6. Then what is the terminal PD? Terminal PD is given by V minus IR, E minus IR. E is equal to 2 volt minus current drawn is equal to 0.6. Inter resistance 2 is equal to 12 minus 1.2 is equal to 1.2, 10.8 volt. So the option is equal to 2. Option is 2. This is the correct option. Amount of work done to raise a body of mass m, surface of earth to height equal to radius. Now suppose this is r. Now this is h is equal to 1r. Then what is the work done? Work done formula to raise the body from surface is given by n plus 1 mgr. That is our formula. N by n plus 1. Here n is equal to 1. H is equal to nr. Then our formula is equal to n by n plus 1 mgr. Here n is equal to 1. Therefore, the work done is equal to 1 by 1 plus 1, 2 mg. Half mgr. So, that is our answer. Half mgr. Fourth one. That's correct. An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs work 75 joule per second, the rate of increase in internal energy by first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. Delta Q is the heat given to the system, positive, that is 100. Delta U is us. And work is done by the system, it is given that if the system perform work
and that is a positive 75. Sorry, 75. Therefore, internal energy increase is gone by 100 minus 75, so 25 watt. That is the increase in internal energy. Up to that. So students, so we are continuing the NEET exam question paper discussion. Now we are into 29th question. Question number 29. A room heater is rated 400 watt, 220 watt. So what is power? Power is 400 watt. And what is the voltage? 220 volt. Now supply voltage drops to 200 volt. So first of all, you should know what quantity, physical quantity remains constant. That is resistance. So for a given device, even though power varies, voltage varies, resistance will remain the same. So first of all, we will find out the resistance. So what is the resistance? What formula we should use? P equal to V square by R. So R is equal to what? V square by P. So what is R? 220 into 220 divided by what is the power? 400. So 22 into 22. So this is 11. So it becomes 2. Then this is also 11. So 11 into 11. So what is the resistance? What is the resistance? So you will get the resistance as what? 121 ohm. Okay. Now we got the resistance. Now what we require? What will be the power consumed in the second case? In second case, what is the voltage? 200 volt. But resistance remains same. Resistance is what? 121 ohm. So what is the power?
Power equal to what? What is the formula now in this case? V square by R. Now voltage drops to 200. So 200 into 200 divided by what? Resistance is what? 121. If you solve that, you will get the power as what? 331 watt. I hope it is clear. Please note it down. It is given that approximately. So when you do that calculation, you will get that value. Okay. So 200 into 200 divided by 121 gives what? 331 watt. That is the right answer. Okay. Any doubt? Next question. Now, when a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with a different reaction time. So person A has a reaction time of 0.20 seconds, person B has a reaction time of 0.22 seconds, person C has a reaction time of 0.18 seconds, person D has a reaction time of 0.19 seconds, person E has a reaction time of 0.21 seconds. Which is the correct order of the distance travelled by the ruler for each person? See, first of all, when a ruler drops, what will happen? It takes time. So when the time increases, distance also increases. So first of all, what we have to do? We have to find out the correct order of the distance travelled. So which one will take more time? That person will travel more distance. So out of these 5 options, which option takes the most time? It takes what? Most time taken is by B, because person B has a reaction time of what? 0.22 seconds. So what is the correct order of distance? So person B has a reaction time of 0.22 seconds. That means what? In that case, the ruler travels the most distance. Okay. So B is what? B is greater than E. B is the highest distance. Then what? E is what? 0.21. Then what? A is what? 0.20. Then D is what? 0.19. And C is what? 0.18. So less reaction time is what for C. So what? C, in the case of C, it travels what? Very less distance. And the maximum reaction time is for B. So in the case of B, it travels maximum distance. I hope it is clear. It's simple. Next question. Consider 2 uncharged capacitor of equal capacitance 200 picofarad. One of them is charged by 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process. See, there is a direct formula for that. Amount of electrostatic energy lost is what? Half C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 the whole square. This is the formula. And you remember, there will be this problem is a repeated entrance question. There will be always loss in energy. Why? Because energy is lost in the form of electromagnetic waves and heat. And this is the formula. And in this formula, since C1 and C2 both are equal value, you can use a direct formula. What is that? What is that? What is the direct formula? Take one capacitor divided by number of capacitors. So it is what? 200 picofarad by 2. So when you solve that, then V1 minus V2 is what? 100 minus 0, the whole square. So it becomes what? Half into 100 into 10 raised to minus 12 farad into 100 minus 0 means 100. So 100 square. So it becomes what? Half into 100 is there, then 100 square. So 100 cube. That is 10 raised to 6 into 10 raised to minus 12. So it becomes what? 1 by 2 is what? 0.5 into 10 raised to minus 6. So what is the answer? 0.5 into 10 raised to minus 6 joule. Any doubt? This is a direct formula. Any doubt? So 0.5 into 10 raised to minus 6, option number 2 is the answer. Option number 2 is the answer. Okay. Next question. Savida, a class 11 standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum, L, notes down the data of time taken to complete 30 oscillations at 60 seconds. So that is a tricky point. 30 oscillations, 60 seconds. So 30 oscillation is equal to 60 seconds.
So 1 oscillation is equal to what? 60 by 30 second. So 1 oscillation takes what? 2 seconds. So that means what? It is what? That means what? It's a seconds pendulum because it takes 2 seconds for oscillation. Time period is 2 seconds. So in the case of second pendulum, what is the time? So time for one oscillation is 2 seconds. Time period is 2 seconds. That means it is a second pendulum. Seconds pendulum, and we already know that length of second pendulum is what? 1 meter. Any doubt? Length of second pendulum is what? 1 meter. That is answer. So next question. The peak value of an alternating current is 5 ampere and frequency is 60 hertz. How long will the current starting from 0 take to reach the peak value? We know that this is the total time and the frequency is 60 hertz. And we know that what is the relation between frequency and time period? Time period is equal to 1 by f. So what is the time period? 1 by 60. This is the total time period. But when you examine this is the total time period t. In order to reach the peak value, what is the time taken? It's a 1 by 4th of total time period. So time to reach peak value will be what? Total time period by 4. So time to reach peak value is what? 1 by 240, which is option number 1. Easy question. Next question. In interference and diffraction, the light energy is redistributed. If it reduces in one region producing a dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe. As there is no gain or loss of energy, it's very important. There is no loss or gain of energy in interference. Remember, because it follows what? Law of conservation of energy. Energy lost in constructive interference is gained in what? Destructive interference. It follows law of conservation of energy. As there is no loss or gain of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. Remember, the Kirchhoff's voltage law follows law of conservation of energy. Bernoulli's theorem follows law of conservation of energy. Always remember that. Diffraction and interference are characteristics exhibited only by light waves. That is wrong. Diffraction characteristics is exhibited by what? Diffraction interference is exhibited by sound also. Suppose you are in a closed room, even though light is not entering the room, the sound will enter, sound will diffract, bend around obstacles. So it is not limited to light. So A is true because it follows law of conservation of energy, but B is what? False. So what is the right answer? Option 1. Any doubt? I hope it is clear. Next, a box of mass 15 kg is kept on a horizontal on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction is given. Mu is given. What is that? 0.12. Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved. So here there are two equations for force. One is ma and the other one is what? Mu r. What is our normal reaction? Normal reaction R equal to what? Mg. So the other equation for force is what? Mu mg. So when you equate the equation for force, one is mu mg and the other one is ma. So mm gone. So A equal to what? Acceleration equal to mu into g. What is mu? 0.12 and what is g? 10. So what is answer for acceleration? 1.2. In my unit is already given. So which is option number 4. Any doubt? So that is done. Next, sum of kinetic energy and potential energy of a simple pendulum bob is 0.02 joule. The speed of simple pendulum at equilibrium. So total energy is what? 0.02. The speed of the simple pendulum bob at the equilibrium position. See, when the simple pendulum comes to the equilibrium position, it has only what? Kinetic energy. So the total energy is converted to what? Kinetic energy at the equilibrium position. That is the point. So what is the kinetic energy formula? Half m v square. That has to be equal to what? Total energy, which is 0.02 joule. So v square equal to what? 2 into 0.02 by m. So v square equal to 2 into 0.02 by mass is what? What is the mass there? 20. No, it is 20 gram. Mass is 20 grams. So 20 by 1000. So v square equal to 2 into 0.2, 0.04 divided by 0.02. So v square equal to 4 by 2. Okay.
So V square equal to what? 2. So V equal to root 2. What is root 2? 1.414 meter per second. It is 1.41 in the option. So option number 1. So remember the here the pendulum is at the equilibrium position. Remember, in the equilibrium position, the total energy is what? Kinetic energy. And the total energy given as 0.02. So we are equating that for that with the kinetic energy. So half mv square is equal to 0.02. I hope it is clear. Next question. 4 statements are given. Volume of a nucleus is proportional to A. What is the relation there? Volume is what? Nucleus is having spherical shape. 4 by 3 by r cubed is directly proportional to what? A. Volume is directly proportional to mass number, not mass number raised to 1 by 3. So this is wrong. Volume of a nucleus is proportional to A. That is right. The difference of mass of an atom and its nucleus is called mass difference. That is wrong. What is mass difference? Difference between mass of the nucleus and mass of the nucleons. The difference in mass of a nucleus and its constituents means what? Nucleons is called mass difference. So option D is right and option B is also right. Option A and C are wrong. So B, D are true but A and C are false. So that is option number 1. Very easy, very direct question. Next question. The angular speed of a flywheel is increased from 600 RPM to what? 1200 RPM. So there is a big change in angular speed. Now, what is the initial angular speed? This is 600 RPM. And the final angular speed is omega t is equal to 1200 RPM. Now, there is a problem. This RPM stands for revolution per minute. It has to be converted to revolutions per second. So, how to do that? 600 revolution per second into 2 pi by 60. So it becomes what? Here it is 10 into 2 pi, 20 pi. Now here also 1200 into 2 pi by 60. So that is what? 20 into 2 pi, 40 pi. So you got initial angular velocity as omega 0, final angular velocity is what? Omega t. Now what is the formula connecting them? We have to find out number of revolution completed. So, first of all, we should use the formula omega t is equal to omega 0 plus alpha t. Why we are going for that formula? From that formula, you will get what? Alpha. And with that alpha, you can use the other formula theta equal to omega 0 t plus half into alpha into t square. So, let's do the first case. Omega t is E. Omega t is what? 40 pi. And omega 0 is what? 20 pi. And alpha is what? Alpha we don't know. And the time taken is what? 10 seconds. So, alpha into 10. So, 40 minus 20 pi is equal to 10 alpha. 20 pi is equal to 10 alpha. So, alpha equal to what? 20 by 10, that is equal to 2 pi radians per second square. So, we got alpha. Now, use the second equation because our target is what? Theta. The number of revolution completed. So, theta is equal to, what is omega 0? 20 pi into time taken is what? 10 plus half into alpha is what? 2 pi into time taken is what? 10 square. So, 200 pi, now it becomes what? Pi, then 100 plus 100 pi. So, you got theta is equal to what? 300 pi. Now, what is this 300 pi? Total angle turned. Now, they are not asking for total angle turned. We should get number of revolutions completed. In one revolution, how much? One revolution is what? 2 pi. One revolution is what? 2 pi. So, what is the number of revolution taken? 300 pi, number of revolution is equal to number of revolution n is equal to theta by 2 pi. Total angle turn divided by 2 pi. So, 300 pi divided by 2 pi. Pi gone, 300 by 2 is equal to 150. That is the number of revolution taken. Any doubt? Any doubt? I hope it is clear. Remember this equation, these are the repeated question. Generally, in all the entrance classes, we have seen this question before. Next, a submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the water surface?
All the data are given. Density of water is given, 1 atm is given, and gravitational acceleration g is given. Now remember, generally what is pressure? H rho g. Now there is a problem. The submarine is inside the water. So when you calculate, the atmospheric pressure also has to be taken. So this is PA and this is H rho g. So P is equal to H rho g plus PA. That is the total pressure on the submarine, because there is atmospheric pressure plus the pressure due to a depth of height h. So we should get what? H. So H rho g is equal to what? P minus PA. So H is equal to what? P minus PA by rho g. What is P? Given pressure 100 atm. 100 into 1 atm is given as what? It is, actually it is 1.015 into 10 raised to 5 Pascal. It is given as 10 raised to 5 Pascal. So 100 into 10 raised to 5 minus what is atmospheric pressure? What is atmospheric pressure? It is what? 10 raised to 5. 1 atmospheric pressure is what? 1 atm, that is 10 raised to 5. So 100 into 10 raised to 5 minus 10 raised to 5 divided by density is what? 1000 and gravity is what? 10. So 10 raised to 5 taken outside. So 100 minus 1 divided by 10 raised to 4. Right? 1000 into 10. So that is equal to 10 raised to 5. 100 minus 10 is what? 99 divided by 10 raised to 4. So 10 raised to 5 by 10 raised to 4 is what? 10 into 99. So what is answer? 990. So what is answer? 990 meter. Here generally students will forget to add the atmospheric pressure. That is only problem with this question. I hope it is clear. Okay, next question. Match the list 1 with the list 2. It's a very easy repeated question. I always tell students to by heart the table of electromagnetic waves, applications of electromagnetic waves. That is a very important question. Microwave. Microwave means what is generally discovered by German people in Second World War. It is used to, microwaves are produced by what? Klystron and magnetron. That's a repeated point. So A equal to what? 4. And visible light is what? Electrons in atoms emit light when they move from one energy level to lower energy level. Gamma rays are what? Radiative decay. And infrared rays what? Vibrations of atoms and molecules. So option number 4. So option number 4 is answer. Next question. Which of the statements are correct? Inside a conductor, electrostatic field is 0. We know that inside a conductor, electrostatic field is 0, which is electrostatic shielding. First chapter. Electric field at the surface of a charged conductor does not depend on surface of the charge density. That is wrong. Electric field at the surface of a charged conductor, they are saying does not depend. We know the formula. E equal to what? Sigma by 2 epsilon naught. So it is depending on what? Surface charge density. It depends on sigma. So this statement is wrong. The interior of a charged conductor can have no excess charge in the static situation. That is right. At the surface of a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. It has to be normal. Then only work done will be 0. So it has to be normal. That is true. The electrostatic potential is 0 everywhere inside a charged conductor. That is wrong. If you consider a sphere, the electric potential is what? Constant. Electrostatic potential is what? Constant. You remember V equal to constant. And in the same case, hollow sphere, hollow solid sphere, electric field is what? 0. Remember, electric field is maximum on the surface, but electric potential is constant. It is electrostatic potential is 0 everywhere. That is wrong. We know that electric potential is what? Electrostatic potential is not 0. It is constant. What is 0? Electric field is 0. So option E is wrong. B is wrong. A is right. So they are telling you to give the correct answer. So what are the correct answer? A, C and D. Done. I hope it is clear. Next question. For a work function of 6.6 eV, which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to photoelectric effect? Remember, phi is equal to what? H nu 0. Phi is equal to what? Hc by lambda. What is Hc? It is 1240 electron volt nanometer. Divided by lambda is what? It is given lambda as what? 6.6 eV. So EV gone.
1240 by 6.6 is around 189 nanometer. So any wavelength more than 189 nanometer cannot produce what? Photoelectric effect. So that is the case. So what is greater than in the given options? Which is greater than 189? It is 200 nanometer. So what is a which does not give rise to photoelectric effect? What is answer? 200 nanometer. Any doubt? I hope it is done. Remember, Planck's constant into speed of light 1240 electron volt nanometer. Remember that equation and also this equation. Sometimes this formula will be useful. 2 into 10 raised to minus 25. Either that or this. I hope it is clear. Then next question. In the first excited state of hydrogen atom, the energy of its electron is minus 3.4 electron volt. Okay. The radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately radius. Nth orbit radius, what is the formula? 0.53 angstrom into n square. So it is the first excited state. Remember, what is the first excited state? It is the second orbit. So second orbit radius is what? 0.53 angstrom into 2 square. So R2 is equal to what? 0.53 angstrom into 2 square means what? 0.53 angstrom into 4. That is 2.1 in angstrom. Yeah, it is not given as angstrom. So 2.1 into 10 raised to minus 10 meter. That is option number 4 is the answer. Very easy question. Then two statements are given. When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above certain threshold voltage, the diode current increases. You know that graph. Voltage versus current. Current is in milliampere. 0.2, 0.4, 0.6. This voltage is known as what? Cut-in voltage, threshold voltage, knee voltage. That is correct. Assertion is correct. This current is called reverse saturation current. That is wrong. Reverse saturation current is what current? It is that current which flows. This current is in microampere, which is that current. Reverse saturation current is that current which flows in the reverse biasing of a PN junction diode. It is independent of the supply voltage up to a particular voltage called reverse breakdown voltage. This current is called what? Reverse saturation current. So actually the current is they are mentioning is what? It should be called forward current, diode forward current. Instead they are given it as what? Reverse saturation current. That is wrong. Reverse saturation current happens in the reverse bias. So statement A is true, but statement B is what? False. So again we are done with that question. So next question. A flask contains argon and chlorine in the ratio of 2:1 by mass. Okay. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Temperature of the mixture. That means what? Both argon and chlorine have the same temperature. So temperature is same. Ratio of root mean square velocity. Yeah, I remember. What is the formula? Vrms is equal to root 3 RT by M. Remember this formula? Now, in this formula, 3 is a constant, R is universal gas constant, which is obviously a constant. Here, temperature is same, so temperature is also constant. So, Vrms of argon to what? Vrms of chlorine. So, it should be what? It is inversely proportional, right? Vrms and atomic mass are inversely proportional. So, root mass of what? Chlorine divided by root mass of argon. What is mass of chlorine? Root 70 U divided by what? Root 40. So root 7 by 4. That is 7 by root 7 by root 4 is 2. So root 7 by 2 is the answer, which is option number 1. See, so we are done. I think we have finished our 45 questions. I think there was a moderate paper, not that easy, not difficult. It's a moderate paper. So thank you, students. Thank you, all of you. Thank you. Thank you for listening to this class.
ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നോക്കി. അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. 61 വരെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 62 ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ആൻസർ. കാർബൺ ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു ഫോം p മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണ്. ECl3 മോണോമർ വെൻ E ഈസ് ബോറോൺ, ഡൈമർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അലുമിനിയം. BCl3 മോണോമർ ആണ്. AlCl3 ഡൈമർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്സിജൻ എക്സിബിറ്റ് -2 സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി. ഓക്സിജൻ എക്സിബിറ്റ് ഓൺലി -2 സ്റ്റേറ്റ്. തെറ്റാണ്. ഓക്സിജന് -2 ഉണ്ട്, -1 ഉണ്ട്, -½ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സിൽ. പിന്നെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കൂടെ +1 ഉണ്ട്, +2 ഉണ്ട്, O2F2 OF2. റൈറ്റ്, പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ കേട്ടോ. തേർഡ് ചോയ്സ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഫോർത്ത് വൺ? ദി ഓർഡർ ഓഫ് കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓർഡർ ഓഫ് കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാർബണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാർബൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിലിക്കൺ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജെർമേനിയം, ഈക്വൽ ടു ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ കാറ്റനേഷൻ. പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Although +3 oxidation state is most common in lanthanoid, cerium will show +4 state because its nearest gas radon, losing one more electron, occurs 4F14. 4F0. Fourth choice is the correct answer. Right? ഇപ്പോൾ ലാന്തനോയിഡ്സ് മോസ്റ്റ്ലി +3 സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ ചിലവർ +2 സ്റ്റേറ്റും +4 സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ F0 വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, F14 വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ലൈക്ക് ലുട്ടീഷ്യം. എന്തായാലും സീറിയം +4 വരാനുള്ള കാരണം F4 കോൺഫിഗറേഷനാണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അതും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. During Lessini test, elements present in an organic compound converted from covalent form to ionic form. റൈറ്റ്, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നൈട്രജനെ, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള സൾഫറിനെ, ക്ലോറിനെ, ബ്രോമിനെ, അയഡിനെയൊക്കെ കോവലൻ്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് എന്താക്കി മാറ്റണം? അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഫ്യൂസിങ് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം. വൈ നോട്ട് വിത്ത് മെറ്റാലിക് ലിത്തിയം? വൈ നോട്ട് വിത്ത് പൊട്ടാഷ്യം? ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിത്തിയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ്. എനിവേ, ദ പർപ്പസ് ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സയനൈഡ്, കോവലന്റ് ഫോമിൽ നിന്ന് അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. സൾഫറിനെ സോഡിയം സൾഫൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക. ക്ലോറിനെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമിനെ സോഡിയം ബ്രോമൈഡ്. അപ്പോൾ കോവലൻ്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് അയോണിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലെസൈനീസ് ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ 5.4 gram ഓഫ് യൂറിയ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ 5.4 gram യൂറിയ. നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെർ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് യൂറിയ. യൂറിയ അറിയാലോ, ഇറ്റ് ഈസ് NH2CONH2. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 5.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് 60 ഇൻറ്റു 6.02 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഇൻറ്റു 4 ഹൈഡ്രജൻ. റൈറ്റ്, 4 ഹൈഡ്രജൻ. റൈറ്റ്, സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ 1 കിട്ടില്ലേ? ഓപ്ഷൻ 1 2.168 ഇൻറ്റു 10⁻23 കിട്ടത്തില്ലേ? നോക്കാം. ഇത് ക്യാൻസലായി 22 ആയി, 4 23 എന്ന് കിട്ടും. 2 ഇൻറ്റു 10⁻23 എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എത്തും കേട്ടോ. Okay, so once again, number of hydrogen atom equal to number of moles into Avogadro number into number of hydrogen atom per molecule of urea. 4 hydrogen atom ഉണ്ട് into 4G കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് മെറ്റാമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. വിച്ച് ഈസ് മെറ്റാമർ എന്നാണ്. മെറ്റാമർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ
2 is the correct answer. Metamerism observed in ethers-ലുണ്ട്, amines-ലുണ്ട്, പിന്നെ ketones-ൽ പറയാം. Ketones-ൽ position isomerism, metamerism പറയാം. Anyway, ethers-ൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? What is metamerism? ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള hydrocarbon chain different ആയിട്ട് വരിക. There is a difference in hydrocarbon chain on either side of the functional group. Like this. The functional group here is oxygen coming. Left side ഒരു carbon, right side 3 carbon. ഇവിടെ left side right side 2 carbon. One is symmetrical ether, one is unsymmetrical ether. One is methoxy, one methoxy propane, the other one is ethoxy ethane. The direct example we have studied in the class. Right. അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ വൺസ് അഗെയിൻ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ട്രൈ ethyl phosphine and triphenyl arsenic have d-pi bond with the transition metal. ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ള കമന്റ് ആണ്, ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് വേണം. നൈട്രജൻ ക്യാൻ ഫോം d-pi വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നൈട്രജൻ എങ്ങനെയാണ് d-pi ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക? നൈട്രജനും ഓക്സിജനും d ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ആശയം തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നൈട്രജൻ ക്യാൻ ഫോം p-pi കറക്റ്റ് ആണ്. ഫോസ്ഫറസ്, ആർസനിക്, ആന്റിമണി ഷോ കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, phenolphthalein used as indicator for the titration of sodium hydroxide solution against standard solution of oxalic acid. Color change observed in alkaline pH ആണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. Close to equivalent point color change observed in alkaline pH പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഫിനോൾഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. ഫിനോൾഫ്തലീൻ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് റിമെയിൻ അൺഅയോണൈസ്ഡ് ആൻഡ് കളർലെസ് ഇൻ ആസിഡ് മീഡിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അയോണൈസ്ഡ് ആൻഡ് പിങ്ക് കളർ ഇൻ ആൽക്കലൈൻ pH. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് കളർലെസ് ടു പിങ്ക് അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, നെക്സ്റ്റ് C2H4 എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. C2H4 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തീൻ അല്ലേ? C2H4 യു ഹാവ് C2H4 എത്തീൻ. ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കാനൊന്നും ഒരു വകുപ്പില്ല. 1 2 3 4 5 സിഗ്മ ബോണ്ട്, 5 സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് 1 പൈ ബോണ്ട്. എക്ക് 4 വരണം, ശരിയല്ലേ? എക്ക് 4 വരണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേക്സ് യു ടു ദി ആൻസർ. ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. റൈറ്റ്? A4 ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് us cross check the others also. What about B? B is ethine. ശരിയാണോ? B1 3 സിഗ്മ ബോണ്ടും 2 പൈ ബോണ്ടും. 1 2 3 സിഗ്മ ബോണ്ടും 2 പൈ ബോണ്ടും. B1 കറക്റ്റ് ആണ്. C3 നോക്ക്. C3 ദിസ് ഈസ് മീത്തൈൻ. 4 സിഗ്മ ബോണ്ട് വരണം, 4 സിഗ്മ ബോണ്ട്. D2 അമോണിയ. D2 ദിസ് ഈസ് അമോണിയ. D2 3 സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു ലോൺ പെയറും. 3 സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു ലോൺ പെയറും. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, at a certain temperature T Kelvin during the process 500 joule of heat absorbed by the system and work of 200 kilojoule done by the system. ഇന്റേണൽ എനർജി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഡെൽ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ്. ക്യൂ എത്രയാണ്? പ്ലസ് 500 ആണ്. വർക്ക് ഡൺ എത്രയാണ്? 200. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ്, അപ്പോൾ മൈനസ് 200 ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, methane react with steam 1273 Kelvin in presence of nickel catalyst. Water gas formation. Methane with steam you get a water gas formation. ഹൈഡ്രോകാർബൺസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, റീഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ തൊട്ട് താഴെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് P C8H8O. C8H8O gave orange red color with DNP. It gives orange red color with 2,4-DNP. Does not reduce Felling's test. അപ്പോൾ 2,4-DNP ടെസ്റ്റ് തരിക എന്ന് വെച്ചാൽ, ബോർഷേസ് ടെസ്റ്റ് തരിക എന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രാഡീസ് ടെസ്റ്റ് തരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആവാം, കീറ്റോൺസ് ആവാം. ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്?
ആൽഡിഹൈഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ല, ഇത് കീറ്റോൺ ആണ്, ഇത് കീറ്റോൺ ആണ്, ഇത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്, ഇയാളെ കട്ട് ചെയ്തു, ഇത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്, ആ രണ്ടുപേരെയും കട്ട് ചെയ്തു, രണ്ട് ചോയ്സ് കട്ടായി. കാരണം ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. On drastic oxidation with the chromic acid, P give aromatic product Q produces effervescence on treating with the sodium bicarbonate. Compound P and Q are. Compound P and Q are. No doubt option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. നോക്കൂ, ഇയാള് DNP ടെസ്റ്റ് തരും. This will react with DNP. You get orange red color. Crystalline product with a sharp melting point. എന്താ പ്രോഡക്റ്റ്? 2,4-dinitrophenyl ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യും, കീറ്റോൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല. നൗ ദിസ് അപ്പോൺ ഓക്സിഡേഷൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതർ പാർട്ട് HCOOH എന്നാവും, അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് സ്ഥലം വിടും. സോ യു ഗെറ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് യു ഗെറ്റ് ബ്രിസ്ക് എഫർവെസൻസ്. ഇറ്റ്സ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആസിഡ്സ്. പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് a solution of copper sulfate electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Mass of copper deposited is. എത്ര ഇതേപോലുള്ള പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 1 mole കോപ്പർ ഡൈവാലന്റ് ആണ്. 1 mole കോപ്പർ യു നീഡ് 2 ഫാരഡേ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 96,500 coulombs. ഇറ്റ് ഈസ് 96,487 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ടേക്കിംഗ് 96,500 coulombs. Therefore 1 mole കോപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 63 gram കേട്ടോ, തന്നിട്ടുണ്ട് 63 gram. യു നീഡ് 2 into 96,500 coulombs. Therefore, how many gram you get? If you take 1.5 ampere 10 minutes, so it is 1.5 ampere 10 minute into 60 coulombs അല്ലേ, into 60 seconds ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി. So it is 63 into 1.5 into 10 into 60 divided by 2 into 96,500. This is your answer, right? ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കിട്ടില്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിയർലി 0.3 എന്ന ആൻസറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. നിയർലി 0.3, ഇത് 2.4 ആണ്, 1.7, 0.6 ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആൻസറിലേക്ക് നിയർലി ഒരു 0.3 റേഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടില്ലേ, പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ 1 mole കോപ്പർ എൻ ഫാക്ടർ 2 ആണ്. 1 മോളിന് 2 ഫാരഡേ വേണം, 2 into 96,500 coulombs വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 63 ഗ്രാമിന് 1 mole കോപ്പർ മീൻസ് 63 ഗ്രാമിന് 2 ഫാരഡേ വേണം. എങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് 1.5 ആംപിയർ 10 മിനിറ്റിനാണ്. 1.5 ആംപിയർ ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 60, അതിന് എത്ര ഗ്രാം കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആൻസർ ആയി. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. റൈറ്റ്, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രൂ താലീൻ ഡൈ ടെസ്റ്റ്. താലീൻ ഡൈ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ്. ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടെസ്റ്റാണ് താലീൻ ഡൈ ടെസ്റ്റ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ റിയാക്ഷൻ? Phthalic anhydride reacting with 2 mole phenol in presence of sulfuric acid, we are getting phenolphthalein. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Phthalic anhydride reacting with 2 mole phenol, you get phenolphthalein. Reaction ഒക്കെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Option 1 is the correct answer. അടുത്തത്, the correct statement with regard to, correct statement ആണ് വേണ്ടത്. Correct statement with regard to DNA, RNA. DNA possesses single strand helix structure. തെറ്റല്ലേ? Single strand helix structure തെറ്റാണ്. RNA possesses single strand containing thymine അല്ലല്ലോ, യുറാസിലല്ലേ അതിനകത്തുള്ളത്, തെറ്റാണ്. DNA possesses double strand helix structure contain thymine. That is the correct answer. Option 3 comes as correct answer. Option 4 ഓടാ, RNA possesses double strand. തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്, RNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. RNA യുറാസിലാണ്, DNA തൈമിനാണ്. പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അതും ഭംഗിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്, ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒന്നാമത്തേത്, മൊളാലിറ്റി ഓഫ് 2.5 gram ethanoic acid in 75 gram benzene. So molality equal to mass of solute
1000 by molar mass of solute into weight of solvent in grams. Weight of solvent in grams. Mass of solute 2.5 into 1000 divided by molar mass 60 into 75 ചെയ്യുക. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.555 ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടും. പ്ലീസ് വെരിഫൈ ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ സമയം കളഞ്ഞു. എ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? എ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവർ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്, എ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അവർ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എയിൽ സമയം കളയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ്. കിട്ടും. അടുത്തത് ബി. എന്താണ് ബി? Molarity of solution containing 5 gram in 450 ml of the solution. So molarity equal to mole per liter. So it is 5 gram divided by 40 divided by 0.45 liters ആണ്. So 5 by 40 number of moles divided by volume in liter. 450 ml ആണ്. 0.45 liters ആണ്. കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.278 ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബി കറക്റ്റ് ആണ്, എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി കറക്റ്റ് ആണ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അക്വാട്ടിക് സ്പീഷീസ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ. ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഹെൻറീസ് ലോയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമൻ്റാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് KH കൂടും, അതുകൊണ്ട് സോളിബിലിറ്റി കുറയും എന്ന് പഠിക്കുന്ന പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ എ ബി സി സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ഡി? ഡിയിൽ എന്താ തെറ്റ്? സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ. തെറ്റല്ലേ? സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണ്. അടുത്തത് ഫോർ എ ബൈനറി മിക്സർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി തെറ്റല്ലേ? XB കൈ ബി ഈക്വൽ ടു NB by NA plus NB എന്നല്ലേ വരേണ്ടത്? ഫൈൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. Mixture of chloroform acetone forms a solution with a negative deviation from Raoult's law. Formation of hydrogen bonding between acetone. First option itself is correct. ഭംഗിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. First option itself is correct and we have studied chloroform. This is chloroform. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. Chloroform with acetone. It shows a negative deviation due to formation of hydrogen bonding between acetone and between oxygen of the acetone and hydrogen of the chloroform. Right? അടുത്ത ചോദ്യം. At 298 Kelvin, certain buffer solution contain equal concentration of X minus and HX. Kb for X minus is given. Kb for X minus is given 10 power minus 10. Kb for X minus is given 10 power minus 10. pH എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. So pH is equal to pKa plus log salt by acid എന്നാണ് കിട്ടും. Now pKa Kb ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Kb 10 power minus 10 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Kb 10 എന്ന് വരും. pKb equal to 10 sorry Kb equal to 10 power minus 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pKb equal to 10, that is pKa equal to 4. So 4 plus log ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ടും HXും സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് 0 എന്നാവും. യു ഗെറ്റ് ആൻസർ 4. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി എലമെന്റ് 107 അൺനിൽ സെപ്റ്റിയം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അൺനിൽ സെപ്റ്റിയം. 7 സെപ്റ്റിയം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ആൻസർ അല്ല. ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് എമംഗ് Mg2+, Al3+, R അലുമിനിയം Mg2+ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. തെറ്റാണ്. NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്
അല്ലെ? റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഈവൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്രാഷ് ക്ലാസ്സസ്, ക്രാഷിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. mg2+. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ. mg2+, ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ, അല്ലെ? നൗ al3+, al3+, ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ. ആൻഡ് mgal ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ, അല്ലെ? mgal ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ. മെഗ്നീഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അലുമിനിയം വരുന്നത്. നൗ mg2+, al3+, ദേ ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓർഡർ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? റീസെന്റ് ആയിട്ട് പോലും. So the answer is option 2. That is a incorrect statement. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജസ്റ്റ് mg ആണ്, സ്മോളസ്റ്റ് al3+ ആണ്. It's given aluminium and mg2+. It's wrong. What about the other statements? ബാക്കിയുള്ളത് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ലിത്തിയം മെഗ്നീഷ്യം ഷോ ഡയഗണൽ സിമിലാരിറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അടുത്തത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോവലൻസി അലുമിനിയം ഇൻ AlClH2O 5 ടൈംസ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സർസൈസ് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അലുമിനിയം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +3 ആണ്, കോവാലൻസി 6 ആണ്. ഹൗ കംസ് കോവാലൻസി 6? ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. Al ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ്. ക്ലോറിൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ 5 വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഒരു ക്ലോറിനും. ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി, കോവാലൻസി 6 ആണ്, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +3 ആണ്. ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സോൾവ്ഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാം, സോഡിയം മാക്സിമം, അത് കട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെ? സോഡിയം മാക്സിമം, സോഡിയം കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ, തെറ്റാണ്. സോഡിയം കഴിഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യം, കറക്റ്റ് ആണ്. മെഗ്നീഷ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ്, തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറീലിയം. ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫോസ്ഫറസ്, സിലിക്കൺ, ബെറിലിയം, മെഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം. വളരെ എലിമെന്ററി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലെ? അടുത്ത ചോദ്യം, the correct IUPAC name of the compound is correct. The fundamental example textual description ൽ വരുന്ന question, right? What is the longest chain and what is the principle involved in this? നമുക്കറിയാം ഇതാണ് longest chain and the point is equivalent പൊസിഷനിൽ ഈത്തൈലും മീത്തൈലും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 വരും, അവിടുന്ന് എടുത്താൽ അവിടെ 3 വരും. അപ്പോൾ ഇക്വലന്റ് ലൊക്കേഷനിൽ മീത്തൈലും ഈതൈലും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം. ഈത്തൈലിന് ഫസ്റ്റ്, ഈ മീത്തൈലിന് സെക്കൻഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 2 3 4 5 6 7. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3 ethyl 5 methyl heptane. 3 ethyl 5 methyl heptane. Option 3 is the correct answer, right? അടുത്ത ചോദ്യം, നെക്സ്റ്റ്, PtCl2 അമോണിയ. എക്ക് ഏതാ വരേണ്ടത്? എക്ക് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ വരണം, അല്ലെ? എക്ക് പ്ലാറ്റിനം കോംപ്ലക്സസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ. എക്ക് 3 വരണം. എക്ക് 3 വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അടുത്തത് CONH3 6 ടൈംസ് കണ്ടാൽ ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ, ഒക്ടാഹീഡ്രലാണ്. സോ ബി വിൽ ബി, ബിക്ക് 1 വരണം കേട്ടോ, ബിക്ക് 1 വരണം. ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ഇനി C4 കറക്റ്റ് അല്ലേ? C4 NiCl4 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ്സ് എ weak field ligand chlorine. And FeCO5 times trigonal bipyramidal, right? So that is the perfect matching. എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തത്, hope you remember the graph representing zero order kinetics. എന്താ സംശയം? Zero order kinetics. This is the based on the formula. ഓർമ്മയില്ലേ? R equal to R0 minus KT, റൈറ്റ്? സീറോ ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഗ്രാഫ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്? എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ടെട്രാസെറ്റേറ്റ്, ഓക്സലേറ്റോ, ഈഥൈൻ 1,2 ഡയാമീൻ, തയോസയനേറ്റ്, CNS NCS. ആംബിഡെൻഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ആണ്, തയോസൈനേറ്റ് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ആണ്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്,
കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻ. ഡെൽറ്റ യു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ യു ഗിവൺ, പിന്നെ ഡെൽറ്റ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡെൽറ്റ ജി ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി. ഡെൽറ്റ ജി ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി. സോ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്നാണ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്നാണ്. ഡെൽറ്റ യു ഗിവൺ ഈസ് -10 കിലോ ജൂൾ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ എന്ത് വരും? 2 - 3 എന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ -1 വരും. -1 ഇൻറ്റു 8.314 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു 298 എന്ന് ചെയ്താൽ the value that you will get is nearly -12.47 kilojoule എന്ന് കിട്ടും. -12.47 kilojoule എന്ന് കിട്ടും. ഏത്? വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. Now calculating delta G equal to -12.47 plus minus T delta S. T എത്രയാണ്? 298 into delta S given -44. So it is -44 into 10⁻³ മറക്കണ്ട, ഇത് ജൂൾസിലാണ്, ഇത് നമുക്ക് കിലോ ജൂൾസിലാണ് കേട്ടോ. So that will be minus of minus plus. So minus 12.47 plus ആയി കേട്ടോ. Plus 44 into nearly 0.298. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, this is larger, right? 44 into 0.3, and this when you work out you will get a 0.6 റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് വാല്യൂ. ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക 0.63 റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. യു മേ വെരിഫൈ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 0.63 റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുക. അത്രയും കിലോ ജൂൾസ്. സോ ഡെൽറ്റ ജി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡെൽറ്റ ജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം, ആൻഡ് യു കൺഫേം ദി ആൻസർ. നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ ജി മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഡാറ്റ വളരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. +0.63 -0.63 +1.6 -1.6. ആൻഡ് വി നോ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ്, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്. എപ്പോഴും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? അടുത്തത്. So the answer comes out to be option 2. ഇതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. അതും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 86ാമത്തെ ചോദ്യം. കറക്റ്റ് ഫോർമൽ ചാർജ് ഓൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം നമ്പേർഡ് 213. ഇവിടെ ഫോർമൽ ചാർജ് 0, ഇവിടെ ഫോർമൽ ചാർജ് +1, ഇവിടെ ഫോർമൽ ചാർജ് -1. 0 +1 -1. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓസോണിന്റെ ഫോർമൽ ചാർജും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത്, ഐഡന്റിഫൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ വിച്ച് Kp not equal to Kc. Kp not equal to Kc. എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളില്ലേ? Kp equal to Kc RT power delta n എന്നാണ്. ആൻഡ് Kp equal to Kc when delta n equal to 0. Kp equal to Kc when delta n equal to 0. ഓപ്ഷൻ 1 2 - 2 ഡെൽറ്റ n 0 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 2 - 2 0 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3 0 അല്ല, 2 - 4 -2 ആണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ, റൈറ്റ്? വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ 4? ഓപ്ഷൻ 4 ഇവിടെ 2 അതിലും ഡെൽറ്റ n 0 ആണ് വരിക. എല്ലാ ചോയ്സിലും ഡെൽറ്റ n 0 വരും, എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 3 വേർ യു ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ n = 2 - 4 -2 എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം 88. യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എ ഫോർമുല LNK അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അറീനിയസ് ഇക്വേഷന്റെ ലോഗ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് യു നോ K = AE power -EA/RT and LNK = LNA - EA/RT എന്നാണ്.
From the formula, it is very much clear that EA by R equal to 1.25 into 10 raised to 4 എന്നാണ്. Therefore, EA equal to R into 1.25 into 10 raised to 4 ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.98, നിയർലി 2 എന്ന് എടുക്കാം. ആൻസർ കിലോ കലോറിയിൽ വേണേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 into 10 power minus 3 into 1.25 into 10 raised to 4 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ക്യാൻസലായി 10 കിട്ടി. 12 into 2 25 റേഞ്ചിൽ ആൻസർ വരും. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം. The following two reactions give the same foul-smelling product Z. Two foul-smelling product Z. ഇവിടെ reactions വന്നിരിക്കുന്നത് X and Z respectively. X and Z respectively. What is X and Z respectively? X എന്തായിരിക്കും? X എന്തായിരിക്കും? AgCN ആൻഡ് സയനൈഡ്. തെറ്റാണ്. AgCN ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐസോസയനൈഡ് ആണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് കേട്ടോ. AgCN ബീയിങ് കോവാലന്റ് യു ഗെറ്റ് ഐസോസയനൈഡ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് തെറ്റാണ്. KCN ഉപയോഗിച്ചാൽ സയനൈഡ് കിട്ടും, പക്ഷേ അത് ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. അത് തെറ്റാണ്. KCN ഐസോസയനൈഡ് തെറ്റാണ്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Fourth option is the correct answer. And C2H5Cl treated with AgCN. The product is C2H5NC എന്ന് കിട്ടും. Z ആണ്. ഇനി അതേ Z ഇവിടെ കിട്ടില്ലേ നോക്കൂ. This is propanamide Hoffman's degradation reaction. You get ethanamine and then carbylamine test. You get ethyl isocyanide. Right? Next. അതും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് matching the list PTNH3 twice Cl2 will show geometrical isomerism. എക്ക് 3 വരണം. എക്ക് 3 വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോയ്സ് കട്ട് ചെയ്തു. they will show cis trans isomerism. cisplatin പഠിച്ചതാണ്. ഇനി COEN thrice will show optical isomerism. ബിക്ക് 1 വരണം. ബിക്ക് 1 വരണം. നോ വേ. അടുത്തത് നോക്കണം. CONS3 5 times NO2. NO2 will show linkage isomerism. This is ambident linkage. Ambident linkage വരുമ്പോൾ ambident ligand വരുമ്പോഴാണ് linkage isomerism കാണാൻ സാധിക്കുക. NO2 വരും, ONO വരും. And the answer is, fourth option വരണം. സിക്ക് 4 വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ചോയ്സ്. അതും മനോഹരമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്. ആസ് ഫർ as കെമിസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺ 1-2 ചോദ്യങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താം എന്നല്ലാതെ കെമിസ്ട്രി ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ്. And the kind of questions what we did in the model exams, ഇത് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു 60+ മോഡൽ എക്സാംസിൻ്റെ ആ ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന പേപ്പർ തന്നെയാണ്. അൺലൈക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് 2025 നീറ്റ് പോലെ ഒരു ടഫ്നെസ് ലെവലും വന്നിട്ടില്ല. 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ തെറ്റിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഫുൾ സ്കോറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് അഗൈൻ ഇൻ അനദർ ഡിസ്കഷൻ. ടിൽ ദെൻ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.